Fatalo fats foi la wafiong savea ia malo fo soi fo manuia. Fatalo fats fo ile malu le atunu o fa fonfonga mai le ne fiafi ia. Malo lava le tawivi le nei vai aso afa fo e tingana malulu ale te tilo toa la manuia mai la wafiong savea. Ia o le mana ia isi te me ki e fo le condition ia ma fa fo ia. Ia ai ma fa lo ia to ki fo la ia fa malulu. A wai o ngā malulu o no tātou masini e tau ngata. E mana o mbia la vai le masini. E mana tua o ola le tātou masini. Luas full fai tu lao le aso, fitu aso le aso, o le vai aso. Ma le tau sanga atoa wai le whapea. O equipments nei, e alu ona tapela ia lea, a e o e malolo, e ola whaasolo atoa e malolo le tangata. Ia e le malolo afi ia ma le tise o le o pass through i nei masini. Ia mai tau ana maintain ma Fale le ia tili ai. Mo le whainga o le tātou tautua. A mai le nei vai aso, ia, ma nisi fo o lo tau mafuta pea. Wai wala au mai fo, ma tu atu le whainu mera, ona o ilo lea. Ai, o lai i lea o ngā o le tāpolo kalame, o lo o fia tala noa tangata. Ma wha lau tele nisi o mata upu sa tā wha soa i ai. Ia, mana ia le sili savea o lo o mana ia lava le alu lunga o le tapo kalame lo te le lava le nga e foi na isi ainga na vala au mai le nei vai aso fa me wo le va na fa longo longo mai ai le lato sanga. They listen to the program every week lai e ia ina i mela lato te piki mai le vai aso so finally o le umi lama na fa longo pe oi e le ia se a faina mana ia lava le sili so e pe o lau saunoanga sa vea o lo te le lava le anga le por kalame o lo whaatupo manatsu o lo iai fo ile pe yestu ai le mamalu le tunu e silly, you never know where you're at, so in the cases na tangata ia na ainga ia na vili mai they are actually in a position to tilo its application, so pe o lau saunoanga o lo te le lava le no o tatu por kalame Ia la malo whaptai ta ua tele le da o le whafonga mea le atunu. O nai tau tisi lai whalunga le screen. Lo ia ile suafo Emele Palamo, ia malana telefoni. Ia tango e wha mauane, e umba le tātou telefoni. Ia ma le tātou polkalame. Ia ona e mawale o le avanoa e te wala aua. Ia ilu numero na o lua fitu, walu tolu fitu, walu wha walu o. Ta ua tele pe au tau fisili, na e mwhai o le wha manmalama, isi vaenga mo tau. Ile amatanga lava. Awa o lau tiu te lea o le whaafsanga i ma whale tupe. Financial institutions and banks. Ia, mo le tūlanga whole o wawa ai iai ma whisota iai. Awa ia ainga ia se tau te mafuta. O le ale mea tau ai le whaonga ina o oe. O se tangata e whaapitolo wanga wha as a mortgage advisor. Mafsilingia le mea tau le whai nai lo le tuli o tangata o sawa o tau le whale tupe ma o tau whaafsanga i ma whiutanga i ma le whale tupe la leo ngai tau e le whao ngā oe a o ai lai te tō gia lau pili tūlanga leo. Ia, ma tua ma nei a lava nei sili wau te loa le tele lava vai tau o le PFFA fo i siti nana sili mai nei o la le sa o lau pili wha mole lava. Ia wa o mea tau a lava ia sa una wha malama. O le au ngā le whaonga ingo se mortgage advisor like myself, whawhape o yeisa mortgage advisor, o le o whaonga le te mile nei. E tele aia options wa for your, like for example, I have access to all the banks. O wai mawhaiuna mātou su elea po wa o banks umalava, mo ilava the basics of lending, they are the same. O banks umala, they have slightly different criterias. So se whātai te inga i ave applications e lua banki o lesi banki a mai decline. O na la yesi na mea lai leo whiwhia ia o lesi banki a mai approve. So o mea lai e whaapea te susa o lava o i lau bank. You only have the option o le bank lana. Unless ua mawhai lava o tele le teime mawhai ona e alu le bank ia. E alu te fsili lesi bank ia. E alu te fsili lesi bank. But o leo ngāle le whaonga inga o se mortgage advisor like myself. We do all the legwork for you. Ngale paule mea mātou we have a conversation with you. Ia, ona tiritile lo po Fale, which bank will suit the best? E mawhaiuna maua mai eile tātou wha moe moe. Ia, lesi mea when it comes to advice,
we tailor our advice specifically based on the situation, whichever family, po le individual, po le ainga, specifically lava depending po ani ne batati aya mana na ole ainga if you achieve in the near future. So o mea whapena, you have options. E tele ai le option ona malisi mea whaingo whia mato ona, we know what the banks are looking for. O e tele le mato malamalama. For example, myself, I've been in the banking industry for a long time, so o le mato te malamalama le leipo o paperwork that will make le tato application a little bit more smooth. Le si matati ana mato I tong whaie se ta le mera le whaatau ngā le whale tele you the stress. So we try and eliminate the stress ma ia auto. So long as we have the paperwork, le mana o mia matou e whaatino I le matou ngā luenga. Ia ona mwhaila na matou shop around po which is the best possible option for you. Le mana ia foi. Because most of the time it's tongi matou le bank. Mawaloa lalo whale po le maota le fia whaatau. Then the bank pays me. Pe a whapea ono masina so e tau whale. Whato atongi foi o le bank pe a maulo whale le ono masina a vaveana maua ia le vave foi le nā. So most of the time, I would say 99% of the time, it's tongi matou banks. Na paulava ia nai variations le tūlanga lea. Te ua alu, for example, wa alu le tatou whengainga. Maybe I've done pre-approvals mo se ainga for maybe 2, 3, 4 times. Po a tō sanga, lua tau sanga, tatou ngā lua ele iai lavas tō ele I mo sa whale. But then you've decided maybe a Swiss mortgage broker, bets to el bank. But ole manei ole tūlanga le, I will have a conversation male ainga. Ele whapela te iawa watulo invoice, which has happened in a isi ainga ole mamalu le tunu, they've come to me, o whapena le meo ia whatu, you don't have to pay. Ole tūlanga le nai te tawana tō whaise tō talanoanga, pe tō te malili ai. Most of the time, o le bank it's tongina. Malo whaftai tāua tele le taupule ona o le talunga ia te au. Ma o te loa fo o le mea le nā e tāua te tai ia whinangalo le atunu. O le whaatupula ia lea o le whaatuatuanga I lou tō vānu nofo lea. Na ia lātou malamalama le lei lau ngā luenga. Ia mala ngā luenga fo o lo e whaatinoina. Mō I lātou e whai ia lau fonga mafongi tā mori fo le masui. O I lātou le whina wina ma whale tupe. Tātala nola I le mataupule whapea ua iai ia se mea ua misi ai sau peimeni ia ma ua avea ai ma se maka uli fo I le ilunga o lau credit rating. Ia po lau credit check fo I le. E avea le nā me tasi o whale tonu ai ia lau ingoa. Ma me o kometia le talia ina o lau nono ngā tupe ma lau application le o whai. Ai o le afo I le umie e iai ia se whai longa lea o le makauliuli lunga o lau ingoa. E tu sai ma le misi o se peimeni I le fuafuanga ma le tau malienga sa whai I le tunga tala lea. Ta ua tele le fsili lea ona e te lelo nā whaina o le tali o le simanga o le fsili mo le whaafonganga le malu le tunu. Ai sau default po se tūlanga fo I le wa adverse sailo credit rating, something that's now on your credit rating as a default. Ia e fitu tausanga e apia I low record. Tu salava po wa umona tutongi. E fitu tausanga it will remain on your record. Ai ole mele tau ai le pe a faile tatu initial conversation ma le talanoanga. E o ngai o le afo, o lo o wilo tūlanga whapea. Wa it really depends a whapea po se gym membership po se sometimes it could be maybe o le pawa wa tuaina tutongi. A whapea na iaini tūlanga nā lai o na mafua na default. E mawhai lava o na tilo ma o awili ili po o pe ai se ale mafuanga fa pe maybe na yeisesi na lose langa job for redundancy or tasila income. So e iai lava tūlanga e mawhai e o
ona o tilo pe mawhai pe ona avele tātou submission le bank. O le mele tā wailo malama I tūlanga whapea, po le ale umi wo tusalava pe lua tolu whātau sanga. I still need to know ona it will still appear on your credit rating. As soon as it's a default against a bank, it's very tough. Ona o tūlanga whapea e titilo le bank, okay. Whapea lai o umana default la tau le tūlanga le against a bank. Lai for outstanding electongi ina. It will be very tough to go to a bank. So yei lava no mawhaina tātou to a second tier lender. E whapea whatia tātou. Here on a work there with the second tier lender, maybe for a year or 2 years. That's how I work with my customers. Whapea le mawhaile bank. We will go to a second tier lender mainly because of credit check. Yeah, but then we'll schedule a lua tausanga on a tātou to review le. I always advise, please make sure keep the kako record with the second tier lender very clean. Very clean. Ona la whaingo fia ina tātou to le tiro pe e toi avere tātou tausanga le bank to bring you back to the main banks. Ona e whailon e te lelon tango fia. So it really depends ele whapea le straight no. Yeah. It depends on polea organization la yellow default. To sa foi po le bank, how long ago was it? E pena yei foi se tūlanga la na la ayo na tupulea, or say a business may have gone under, but you're now back on track. O ye yao na mafuanga me whaiona to e ilo ma titilo pe me whai pe ona ave se tato application. Yeah, I mean, se foi la o tātou, tangata Pasifika me tangata Samoa, e tele o tātou cultural obstacles, and problems that we face, e loa fo ia e tangata palangi nei, e pulea ia finance companies ma whale tupe, e iai ia tātou mana onga whapitoa I le tūlanga o le attending to our cultural and traditional values ma mea whapela o maliu o se mea tā ua tili o te loa lava e le consideration whapea if this is so important to this person and it's a Samoan or a Pacific person e tā ua whatua I fo ia a wau te loa lava e ma whai ona whai loa pēr mea nei whai ma mafua anga fo I system ia le whape whai so It's how what's it ele o le mela na mana ia lava le be up front. Whatala no tūlanga whapea, so there's no surprises. Because the last thing we want to submit an application to the bank and our maile le bank whapea o le disclosure. As soon as the bank looks at what they call a non-disclosure, ona pele wa kau grey ele tilo le bank le tato application ona pele le fa mele bank pele tauna na tato ye tūlanga whapea. So it's a ua lava le tato whatala norma malama, so we know e whawhewheo na ave le tato submission. Malo whawtai tā ua tele tato tala noa I le vasini lea le tiposi sini o na maulalo or the minimum deposit that I should have if I'm looking to buying my first home. Le te posi lea, mo le whaatawina o le teimi mua o lo whale. First time. Sili le sabe, o banks, ile vai taule nei, o le deposit la I titi lava o lo o mawhaia banks ona consider e se 40%. O lo na winga po lea lava le tau o lo whale le te mana oai, se 40% o le tau o le whale, o le amatanga lea before the banks will even consider. E tasi lava le bank o lo o lato mawhaiona consider ina le 5%. But it has to be a very clean application. So e tele fo iona ia inga e mawhaiona mātou titilo iai. Pe ngā whatia tātou lea tūlanga. So yes, o lo iai lea manoa e mawhaiona maua le 5%. But the criteria is very strict. But generally all banks, a whapea o tātou le whatau le tātou whale mua e se 40% le minimum. Yeah, it's so for you na manatua ai laloi for le lose 40% le tātou deposit. Ia o la ia isi ona fees for ina e tu atu e it's tauna malama mai tātou o le mana ia le a tātou talanoa. I will let you know all the fees up front. A banks ina ia awana ia se
se surprise mai le pea umana saini se paspepa le later on. Malo. After tele leva o yaile lumero tato bole faletu ya Emele Palamo o lo fitu valu tolu fitu valu fa valu o le taimile fa ile loan application malo falfo e mawhai ona maua mai pe ata whape tate whai atu e te mana o sina vaenga as a cashback wha popo i ai le loan o le application o lo whale momua e te tauono to tongi le tupe le mulmuliane? Yeah, ta wate lele fisili le ona yoi a whape o lau mo kesi le la whatu a whailo mo kesi or even for your refinance. Ona o banks umalava e mawhaiona lato o mai le cashback based on i le tato amount le la borrow mai a lato. For first home buyers at the moment, a whape o le tato deposit e lalui fo le lua se 4%. Ia o le tele o banks lai le miti le lato cashback i le 5 So regardless po le tele o le tato mo kesi, ai lalo le luas 4% le tato deposit. Ia e mawhaiona au mai le bank le 5 so soani i tato fees. Ai ele to tongi na fo il tupele, it's a cashback. O se whai mea lofa mai le bank. Mo le pisinisi le wa watu mo lato. Ai o tuunga po ai inga o cashbacks ia. It's a sawana alulo tongi i le bank lela au mai le cashback. It's a sau for you na tuuailo mo kesi o you can refinance out, but if you refinance out, it's what malo le loto e sau tutongi uma lava la mo kesi ele uma le tolu tau sang. Yeah, e mawhai le bank on ask or clawback, or they may ask for some of that cashback to be repaid. Na paulava yo tulanga e mawhai ona toi seek mai le bank ia o leo le uma le tolu tau sang o le tato. Kong kalake le po le whiangainga lenga saying for the cashback. Yeah, we're asking you to pay this much. Back to your tulanga whapena, ai a whape o lose 4% ana I lunga le tato deposit. Yeah, the banks are very generous at the moment. They could give you a 0.8% cashback based on your total borrowing. In some cases, it could be a little bit more. So o tulanga la ia mwhai e matona tilu negotiate on le mato I lo cashback ia mai easy banks, and we can go back I le bank le mai le tato mo kesi and ask for a little bit more. Awa e tāua tele o le teimi leo o umana calculate le whale tupe whatasi ma le interest rate e loa e le whale tupe o le teimi lea e mwhai fwoi ona toi whafo I mai le lātou tupe ma toi whaola le lātou tupe ma mawai fwoi se lātou profit ia le la ua tau fia tutu ua whape nei se I le tau filima ina ua e malo whafo se I se loto e sauloa poloka ato le teimi lea ai tutongi paule totongi a tole mo kesi o le saolena. O le saolena a whape wa mantua toru tau sanga ia na whaile whenga you will keep your mo kesi with the bank. For toru tau sanga a whape te wa umar tau sanga a lela e sautungi umalo mo kesi po refinance out. Then the bank can ask for a portion. They generally won't ask for all of it, but a portion o le tupelena au mai as a cashback. Malo, whaftai tau a waile tānu Maryland nai te wala au ia Emele o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu sini muli e lau whionga le whaletua. A whape lewa whaatau nei lau whale mua mua. A iei fo isi au nono ngā tupe o lae iei isi whale tupe. E whape whea na a fia ia lau talo sanga lea o lae iei fo isi au lounu isi whale tupe. Yeah, e le tāua fo ia le fasili sa vea. O wā o le tele lava o tātou nono ngā tupe po ni loans le tutongi. O lona whainga o le la titi mai le amount of whaina borrow mai e tātou le bank e whaatau i le Fale. Ona, this is now a regular commitment po o ni commitments for ia te tau lava i le bank ona tui tutonu what we call a serviceability calculator. Po le mele fufua ia mātou po au tupe ia te tau na whaalu or a must commitment throughout the month. A whapeala le ini taso, nisi taso lon, ele whapeala le ai. So it really depends on I le tato income atoa le mo mai, ia mai si tato expenses, but any other loans or ia I le taimi lea,
Ia o la yelo na faina o le a faina ile amount in fai sa so ona no mai le bank e fa sa wele tato fale, so the less loans we have, the better off it is pe afa pe mana tato fa so se fale tau ngata like titi atu lunga. It means we've got more income o le fio lolo le tato tupele e maua mai e mawhai e no service le tato mo kesi. Malu fa titili lava. Ya, lana wa tawa lunga tuai ia le talanoanga foi ma le fionga le faletua. Ai tanga i ma silisila le numero le na taua ia. E mawalo wa nova la au le fionga le faletua e ha Emele Palamo ma toe fa lama a tili. O le olu fitu, valu tolo fitu, valu fa, valu o. Emele, fa titili lava mo le tapo le kalambe feno il ne fo i asalulu. Talo i le tua tite ia tulu soifua i le afo i vai aso. Ia mamo se si fa poponga e manuia tele lava. Malolonga nei a fia fa pe fo itali nga sua ya ma fa nga tauranga ai ta te felo ai pe ia manuia tele o faiva ina wanga ngai fo faiva le atunu i le nei a solulu Ja, fa soifua fa soifua ia manuia ia le na mamba ia ne le ta telefoni le na esele tele o le sosia ma le to mai manga va o lo mo yo ta to do tangata tama whanau o Samoa, o tupu mai e o wharetua matausi e iailo lātou malama whaapitoa i mataupu nei. Ia, le nāra ua te atu i le wharetua ia Emele, le o se e mai i alo uso ia Matt Luatua, ia, wa fo se whapoponga. Advice for life. O le whautuanga mo o e te maruia i le o langa atoa. Whatalo for Matt, malole so i fo maruia, whaatai fo mo le teimi wa whaafanoa i da. Tā te tala noa ai, ia ma tala fo i nisi o mataupu e tu sai malou wala awina. Ia malou wanga wa a whaapitoa i mea nei tau insurance. Ia, alola sa i fōmanuia. Alo lava sa i fōmanuia lo fionga sa vea. Alo lava whakalo whaakule pa ia man mamalu e kungu Samoa whafonga mai rengi afi. Whaftai lava mlava noa. Malo, whaftai. Ia, nā mai le amatango le nei vai aso. Ia, manisi fo i o clients, mo nisi o le tātu o tunu, o lo au ngā i le tāpu le kalame ma le tā whaasoa. Ua sui ei mafo tangata ma whapea. Ai, e tā ua te le whai o le insurance. Ia, ta o le leisa o le vili mai isi clients ngā whalonglongo mai le simasinga o ngalunga vili mai. Ngā keula ula ungu me la o pisi fo le, le ngaluenga le o langa makamaiki mawhanga and so vili mai lisi asu, so we're having a catch up lisi ngā li i kai au i o maangele South Auckland me si ngā li i le asfalele, so ele lei that e masangi ngā whanonglongo mai ka ngaka listeners ai si ke me whai anga pisi e whai singa pisi pal me si li au o whaamau o keep low number, and so whaftai lava sa vea ilo pokalame whaftai lava Malo, ta ua tele it's a life-changing concept. Ele masani ele tātou o tunu. I le talano le mea o le tāpena pena tu. Tu sa o laua e tāpena pena mo lo wotsi. Ele lopo ila whaangaina utu pe but with this concept, wa e lo le lei. Ele o le tangata e pule e sea ai te le lo me le teimi e tupu ai. O la ua umona e tāpena. Ia, mo nisi o lo ainga le tina ma le whanau ma isi mea whapena. Ia. Yes. Ia, o le whasilila. Ai se ae tā ua i pele, tā ua i tele le wha wau. O fo lele o le tutongi ina peolo life insurance. Ina ua mai, la ona e tali mai. Ua i oe mai le company. O le awhaila o policy ma amatalona tutongi au premiums. Ta o le ta ua tele manga is fasili sa vea. Mumu lava lo disclaimer o le high level information e le se advice mga me se advice fili mai from mole, and then book appointment ke la kuiva ai oe, we can sit down and go through my advice process. So if every ua to keep paying e ko kongi alo insurance pe kaulia pe approve mai, because once it's approved o le ngaluenga wa o le insurance advisor I look after all the 5 main insurance companies. So Aluau, Siaki insurance policies for AIA, Astron, Fidelity, Partners Life, and Chubb.
And so maua lole best cover, best price, kangolo au apply with the insurance company, a kaulia. After they do all their siakis, ke u kangula ko siaki lo medical notes, ke u siaki le diabetes, pole suka, pole koko maulunga, pole cholesterol, pole mamafa. Kali kongo le insurance company will lay policy they can take on the risk. Kangolo le insurance company for my approved. Kaulia. Lafo lole kusi a oe, lafo mele email ya au, ia a makalolo pei mengi, isi kampengi la chap, ele lua masinga ele kukongi, mo ia kava oe a makale policy, but ele kukongi se longa umale luma singa, so ngai facing a keimi relax oe, you don't have to pull it, don't have to pay straight away, and I cover oe, ke kupus falavi. Au isi kampangi a kaulia lol kava. Ia a makalo next week le pay mengi pole next week after that. So me taua, low job, make sure that the price it can fit low budget. Mawhaingai fōringa le kukongin melia. So that's why when I do my process, I have a look at what are your aikalafus. How much are you paying for this? Mokesi, rent, loans, instant finance, car loans. So I know I'm not gonna charge a high premium because they may me Fale insurance pay out le kasima singa cancel. So I make sure I fit into your low budget faso lele based on your local kongi, lo ngaluenga, o sika ngaka pengfiki. So me silia that you got some cover, maybe a small cover, but at least le price you can pay it. Because a kaulia lole life insurance, halu loko kong e olo leong masinga, au misilo pengin mengi kasi. Ia la fo akure kusi le email ya oe ma le text lo ke fongi wo misilo pe mengi. Kango lole insurance company try to take out le double le siva ya so the following week they will try to take double. Say longa e kango oe ko kongi manually, otherwise they will take double. Ko misilo le lua. And then la fokule le rea oe ia ko misi lo le kolu 3 payments in a row misi elapse lo policy cancel lo policy ia ole danger nga because kupulo se fala vea oe kupulo se meliu vili mai lo ainga ya o Fale claim o meliu oe ia ele se kupe mo le insurance companies because siaki le insurance company la ko records o misi fa kolulo pay mengi mo lapse the policy. So it's le misinga le payment misi. It's okay. Try and catch up. But on the worst case scenario, try and pay the premium if you can because misi kasi lua kolu ia mai mo ke mi wo cancel lo policy Fale kongu lo ainga pe akupuse me a oe. You might have a mokesi, kupul maliu ili mawhainga kongu mokesi because we'll cancel the life insurance. The funeral usually costs ifia. Sfulu lima afe, sfulu afe, iki ngainga lua inga ol face loan because we'll cancel the life insurance. So me taua nga kaulia lo life insurance. Make sure the latest price, I will help you fit the price in your budget. Make sure taua awole mi singa pay mengi from mole. Keep it going. Make sure it comes out on the day ko kongi lo kongi. Ai awa fa set le pay mengi le aso e ko kongi oe because e misi pay mengi. Straight on the day kongi oe le aso nga so fa foi pay mengi. So so me tawa nga le keep your policy going. Keep paying it from the mole. So that's good. Malu, how does an exclusion affect your trauma policy? Wai lua upu na o le exclusion, ia la fwele si upu sa masani na ta whaongaina. O le deferral. Deferral, So, on exclusion is like a deferral, but it's different, is it? So, on the exclusion, on the wing of exclusion, apply le policy le trauma. So, the trauma policy mo mai ki ngainga. So cancers, mai faku, stroke, kawaso, ula ver ka vale, me fenga sa vale paralyzed, fase fulu ko nga mai ku mau mai ki ngainga. O le trauma nga ele policy le awe.
make sure makaulia le kokongia, you're paying for it. Maua le cancer, peo maua le mai faku, heart attack, stroke, failo le claim, o le kupe kokongia oe, o le one lump sum payment. For example, right. Limas fuluafe, ia o le kupeanga kongi lo bank account, pe luas fuluafe kava oe, o le kupeanga kongi. E fisosoangi oe, e kongi mo mea like for mai, because makaulia fui, you're gonna be off work. O le mawhainga whangawenga, kei minge pia maura cancer. Pia also le heart attack, because you kinga inga oe, you'll be at home, mai at home, and so, masalo ya kole, ongo maa singa o le mawhainga whangawenga. So, o le exclusion, iso mai ngase po le diabetes, mai suka, koko maulunga, cholesterol, ai a kaulia lo policy lea. Ke ufa mai le insurance company, e kaulia, but e le kaulia le heart attack. Because wo kele fo lo ngase wo high risk lo diabetes, wo le control lo diabetes, wo mamafa kele, koko maulunga, suka maulunga, o kele mea wo le mangai, le policy le is too high risk for the insurance company. Tango le insurance company mai, o le exclusion o le heart attack. Cover all the other ngase se cover, e kaulia. But kupu se heart attack mai faku. E le siku pe maua. Because o le heart attack kale me konguanga wo exclude lo policy. So that's the exclusion. O le winganga o le exclusion e mo I kaulia lo policy. But that one mai ele cover. Malo ta ua tele le whalonga tua le tunu o wai. Ele tasi se trauma. Ele tasi fo se ia se wha I ba wai ele tangata. E ta ua na. How does a loading affect your life, trauma, or disability policy? Ma e sili. So o le winga o le loading. Ale health le kangaka, e lengi ngase, e le lei paunga le fika le kangaka le mamafa kele, e le ula, e le makua kele. Masalo e le se loading e maulo policy, o le straight approval E le se aunga e alu se aki fo mai notes, because wo kasi al ki kiura ku insurance company, kwa le lei ale kamba lea e le se me wo makua fit and healthy ale di iria. Standard approval. E le se loading, le se exclusion, le se deferral, nothing. But, e kele au customers, mai se a kako a Samoa. E kele kako ko mamafa kele, le suka, le diabetes, le gout, le ngungu, malea. Most of the time, it put it loading. O le wingo le loading, kango o quote oe, lima suka la alvaiaso. Life insurance, ma le trauma insurance. Alulo le insurance company, kango le insurance company, shakili medical records, mawaro la ko kongu. Famela ko covered, ele loading. O le alulo le loading. It's not $50 a week. Kango lola ko ulunga le price. O le winga nga loading. Kango lola ko ulunga le 50% loading, o se lau percent e loading, o lu se lau percent e loading. O lang winga ya lunga lo kau. So what premium is not 50 a week, o se lau ka halal vai aso kongi o le life insurance ma le trauma. Ai awal pole. Kango lo au fa so kai to another quote e fa le kiki fa lulalo lo cover to make it fit the budget again. So downsize the policy. Downsize the cover, because e sili akule loading I le deferral. Because at deferral mea, I langa winga, ele se cover, ule kaulia. You have to wait for kasiko sanga fa kali e go review for the policy. But manga ele loading, manga e for ele fail for exclusion, because ole mea taua o kaulia it's covered. You are covered. And so disability policy, ko for life insurance e longa oki ko ko pelo ainga very taua, trauma fast food ko inga mai disability. Isunga wenga officer. If you're like a leo or officer lawyer, accountant for mai, ko inga nga luenga nga e mawhainga apply le cover leo le income protection, disability loss of earnings. But whainga luenga o le factory, po le farm, ngaluenga like that, le kaulia le kavanga nga le life insurance you can apply for. But disability insurance for those ngaluengas that are white collar business, like yourself, Savea, officer people, lawyer, you can apply for disability insurance.
And so ule wing o le disability insurance stop loko kongi because they off work over le luma singa. Yeah, stop loko kongi lo boss, you no more pay after 8 weeks alu lo peng fiki the sickness benefit or the wins. But le me ua le disability insurance maka lo la ko kongi. So they will pay your income pe stop loko kongi because you are off work ngasi. So ngalo income disability protection. Very taua. Pay out ACC is similar to the ACC. ACC cover you per off work lavea. Our income protection e cover lo kongi per off work lavea or mai. So it's very good. Maanga. Malo taua tele ile fafonga mai le tunu. Ai o le ala pa fa pe la le se senga o pune ye lua. You know, suspending your policy and the potential of your claim. How would that affect in other words, I'll rephrase that. What impact does suspending your policy have on the potential claim? Yeah. So some of my clients severe na kaulia la ko cover. I got a kong client, ele kau nga all pole. And I said, are you sure we can, fale kiki cover, put it down. I think out of my leo, that's good. Mangaya. And so alu loa kongi, I le o ale fama singa au ke ia wo kupu si fa velave, too much fa velave za. Yeah. Really my lole le clients ya ufa mai u fa singa fa ngale kongi le insurance le. Ya misi lo payment ikasi. Ko misi le lua. And then my little client, and my fingai hold the policy, suspended. Or the wing or suspend the policy will ka free pay mingi. So will go kongi the policy because we'll lua pay mingi o misi. Yeah. So kangolo ofa makala le lei si le fia le client. E ma fainga suspend. Isi company you have to be there for 6 months ko kongi lo pay mingi for ongo masinga mo mua. Ma fang lo apply for the suspend. Au le si company job, you can do it straight away. Le si fa kali. Au isi company like Fidelity, say longa vanganga you in there for 1 year. Umolol kasko sanga you can suspend. So o le winga lo suspend e ka ho filo pay mengi. So wile ko so fa follow pay mengi because o fa singa fang ka I fa velave ai ka lafu me fa penga. Ai bawale me tawa you have to make sure e malama mai oi. A suspend law policy, lingi pay mingi. You're having a holiday, lingi pay mingi. But a kupu lo se fala via oe polo ainga. A kupu se oki oe po kilo ainga. Karo fai, ele se kava. Ele se kupe maua. Because during the game you suspend a law policy, o ka ofi pay mingi, ele kava fo I oe. Se ilongai umale suspension time. Umarole o masinga ko makalo pay mingi kava o kay minga so me ta nga because some people ele malamalan menga ke ovili make kupus fala velave ai lese kupe mo le life insurance o kise si because o suspend lo policy le o masinga so that's the risk that the first choice it's important to keep your life insurance going after it's approved. Or toi foi mai foi e fa wow downsize the policy and cover au ala vale motu le tongi no lo premium ma premium le telefoni te mo ele sunga ya mat le wan tu mo se fo tuanga mo o pa fa yo le mele mo oe ta wona na o lo fitu valu to wiva tasi fitu tasi fa o mo mai lo sunga mat Watu le fonga fo yo le tatou por kalame ma lo fa tai mo taimi a samno e fa mai a le ta por kalame le ya solulu ma lo la fa tai la sa via yo lo mele nga le olu fitu valu to luiva tasi fitu tasi fa mo le atu fa tai ma lo to pa ma lu sa mo lo to fa fonga lo por kalame le ne so sa via ma lo fa tai ma lo sai
ma lor tapua I fa manuele atua juche ma faiva I le ne so ia ta tu fero wa I fo I le si se skemi ali savea Io e, ai when we kia have to manuele whaiva afiafi leva iaso, ia e whafte tele lava whasoifo ia. Ia le tua, whasoifo le sunga ia mate lua tua. E te maule telefoni le nā, o lo fitu valu tolu iwa tasi fitu tasi wha,